Atul bhai, be ready. 2 minutes more to go. We are already live on YouTube. One minute to go. Yes, Atul bhai, you can begin. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના કર્ણાટક ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન ઉચ્ચ ચેતનાના વક્તા પ્રદીપજી, રમેશભાઈ ડોલિયા તેમજ ઋગ્વેદ વાનખેડે તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજ સભાની શરૂઆત કેશવરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, Shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, Embracing all in all oneness. in oneness. May each who feels himself as one with thee. May He who feels himself as one with thee. Know he is also one with every other. no, He is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. Atul bhai. Okay, I think we have lost him. મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. Thank you, Atul bhai. Thank you so much. आज की जो ये सभा है, today's meet is very unique. मैं इसको एक छोटा सा नाम देना चाहूँगा, कल, आज और कल, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस रमेश डोलिया जी हैं, जो एक बीते हुए कल के साक्षी हैं. प्रदीप हैं, जिनको मैं कवि प्रदीप कहता हूँ, वो वर्तमान के साक्षी हैं. और ऋग्वेद हमारे साथ जो आज जुड़ रहा है वानखेड़े, वो हमारा भविष्य है थियोसॉफी का. और ये कहते ही ऋग्वेद भी हाजिर हो गया. तो ये तीनों जो संगम है, ये भी एक तरह से एक त्रिवेणी का रंग लिए हुए हैं. तो ज्यादा समय न गंवाते हुए, और रमेश जी को भी मैं 1 मिनट के लिए हाईलाइट करता हूँ, ताकि ऋग्वेद अपना चालू रखो वीडियो प्लीज. हाँ, थैंक यू. तो ये तीनों जो स्पीकर हैं, जैसा मैं कह रहा था, कल, आज और कल, रमेश जी बीते हुए कल के साक्षी हैं, इतिहास साथ लेकर आते हैं. प्रदीप जी वर्तमान में थियोसॉफी को संभाल रहे हैं, उस जो पूरी एक बिरादरी है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं. और ऋग्वेद जो है वो आने वाले कल का. तो चलिए प्रदीप जी का छोटा सा परिचय देते हुए शुरू करता हूँ कि प्रदीप जी मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी हैं. वे बिजनेस मैनेजर की तरह ऑर्गेनिक कंपनी में काम करते हैं, एंड ऑल्सो अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं हाइड्रोपोनिक्स के. वो 3rd जनरेशन थियोसॉफिस्ट हैं. जो मैं कल, आज और कल की बात कर रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी अपने परिवार में वो चीज देख चुके हैं. और नेचुरली वो बचपन से ही थियोसॉफी से परिचित हो गए, और इसीलिए हर चीज जो भी वो व्याख्या करते हैं बड़ी सटीक होती है. वो एक्टिव मेंबर बने 2002 से, और वेरियस लेक्चर थियोसॉफी में देते रहते हैं. लॉजिस में, कलकत्ता में YIT यानी जो यंग थियोसॉफिस्ट का एसोसिएशन है, उसके बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं. प्रदीप जी, मंच आपका है, आइए. थैंक यू. Thank you, Taraljeet, for your introduction. I hope my voice is very clear and
Yes, sir. No problem. Yes. Yes. So the topic for today's Triveni talk is from the book, The Laws of the Higher Life by Dr. Anniebesant. So I selected this book because I gave lectures on all the 3 chapters, that is the higher consciousness, the law of duty and law of sacrifice for various groups. After giving 3 lectures, so I studied this book completely. I felt this book has a lot of impact on every theosophist, especially the younger ones, where this book speaks completely about practicality, how we can implement theosophy in our life. That's why this book is my one of my favorite. As you know, the law of higher life, this book is has 3 chapters, which are nothing but 3 lectures by Dr. Anniebesant. So it's not a book written by Dr. Anniebesant, but these 3 chapters are the lectures given by Dr. Anniebesant. We all know it's a different experience to read a book which was written by Dr. Anniebesant or to read her speeches. So when you read her speeches, she takes you to a different world. The way she starts a topic, the way she takes you through the topic, and the way she concludes is a wonderful experience. That's what I felt. So chapter 1 is what that we are going to deal with today. It's the higher consciousness. Chapter 1 is called the higher consciousness. Before we talk about higher consciousness, why it is called higher, what is lower, and all these things, let us talk about what are these laws that we are talking about. See, many of us, we don't know that spirituality also has certain laws. So we all think we know about laws in our daily life. We have many laws in our country. There are various kinds of laws in other countries. And we know that whichever country we go, we need to follow those laws, rules, and regulations. And we know that if we break those laws, we will be punished. So every country has its own way of punishing those who break the law. So this much we know about the laws that we have made for ourselves, right? And we are also aware that nature also has its own laws. It's called law of nature, right? So nature functions according to its laws. We know that, at least we are aware that nature has laws. But with a layman point of view, if we see, we don't give much importance to the laws of nature. Why? Because sometimes we don't give importance to the laws which we made, the man-made laws in a country. We try to be ignorant, we try to neglect, we try to take it very easy, and we break many laws every day. And we also know how to escape from punishment. Sometimes we do all these things, and hence we take it very easy. We all have learned how to escape laws and its punishments and get our work done by shortcuts. So therefore, we give very less importance sometimes to certain laws that we have made in order to live in a country. So we carry out this same attitude towards the laws of nature also. We think the nature laws can also be broken. We think as humans we can go against these laws. We think we can control nature with our intelligence, with our science and technology, with our social skills, and so on. So that is the reason why we give very less importance to any law that is been made by man or that the nature has in it. But once we study deeper about the laws of nature, we try to understand that
the laws of nature are not as easy as the laws that we humans have made for ourselves. Because there is nothing in the law of nature that is under the control of a human mind or a human hand. There is nothing in this nature that the man can change, the man can conquer, the man can control. So once we study deeper and deeper, we feel everything that is happening in this nature, in this world around us, is happening according to a plan. And that plan has its own laws. There are reactions for every actions that are happening in this nature, and nature responds to them. Nature takes care of its own problems. Nature knows how to get rid of any aberrations or disturbances in its laws, in its functioning. So therefore, as we study deeper, we understand there is nothing that has happened by an accident. There is nothing that has happened by coincidence. But everything that's happening in this nature is according to a law. Sometimes we feel a volcano erupts. There is a sudden eruption on top of a mountain peak of an old volcano. We think that as an accident, that as an event that has suddenly happened. But what we don't recognize is that the pressure has accumulated for many, many years in the lava, under the earth's surfaces. And once the pressure reaches a certain point, only then it comes out as volcano. So nothing happens in an accident, nothing happens in friction of second, nothing happens by coincidence, by chance in nature. Everything happens according to a plan. And there is a great plan working in the nature, and it has its own laws. Now, as we see in our man-made laws in every country that we have made for ourselves, sometimes in certain country, the laws are made by legislature, by the people's representatives. Sometimes the laws are made by the king or the ruler, king or queen, or sometimes a dictator, an authority. He makes his own laws in every country. So laws are made by different methods in different countries. At the same time, there are different kinds of punishment for different kind in various countries for a same crime or for a same event of breaking a law. A small event of robbery, for example, in one country, the punishment may be just putting him in jail. In another country, maybe cutting off his hands. In some other country, maybe hanging the person itself in public. So the punishment can vary from one country to the other country for a same crime, for a same mistake. But in nature, it is not so. In nature, laws are equal, no matter which country you are, no matter which part of the world you are, the punishment or the consequences are same at any given point of time, at any given point on the earth. So therefore, nature, the laws of nature is universal. It applies to everyone in the same way, with the same measure. So that is the quality or the working of the laws of nature. A famous poet has said, nature is conquered by obedience. So you can't fight against these laws of nature. You can't go against them. You will face consequence. You can't escape. There is no way to escape. There are no shortcuts. But how can you conquer the nature? You can conquer the nature by obedience. If you obey the law, the nature is yours. The only way to control, or not to control, the only way to conquer, to win over the nature is to obey. If you obey the laws of nature, then nature is yours. The same laws which
were very tough, which were very strict, which cannot be bent. But once you start obeying, they become your servers. They become your servants, your helpers, your uplifters. So once you obey them and gain knowledge on these laws of nature, then they help you. You can do anything that you want using these laws of nature. You can achieve many, many things. Great things were achieved by scientists by not going against the laws, by not questioning the laws of nature, but by working with the laws of nature, by understanding them, by completely obeying to those laws of nature. Only then they help you, and you can achieve many things. You can create things, you can discover many things, and you can help yourself and humanity. To do all these things, first you need to obey to the laws of nature. So as a science student, many people understand science, even though they are not science students. So at least till here, you will accept that the difference between the laws that we have made, the man has made, and the laws that the nature has, which we can see, the effect of which we can see surrounding us on daily basis. So similar to these laws of nature, there are certain laws in the higher life, in the spiritual life. We are living in this world, in this physical world. We are obeying the laws which we have made for ourselves, man-made laws. We are obeying the laws of nature also, which is surrounding us. But all these things put together is constituting the physical world. But what is a spiritual life? What is a spiritual world, or what is a higher world? As theosophists, we all know that this physical world that is surrounding us, this physical body in which we are living, is not the end. There are many layers of planes, layers of bodies, which we have to live in once we leave this physical world. We know that there is a higher world. In each higher world, at each stage of the higher world, we live with a different body, with a different consciousness. So therefore, as theosophists, we know them. So therefore, are there laws in those worlds also? Yes, there are laws of those higher worlds, just like there are laws in this physical world. So everyone who is aspiring to start this journey of a spiritual life, to know about this higher world, to know how to behave in this physical world, still try to live or try to awaken the consciousness of those higher worlds. We need to understand the laws of these higher worlds, because a small example is, if you leave India and go and work and start living in a different country, so what do? You just can't follow whatever you have followed here in that country also. First, you need to understand their laws, their punishments. You need to understand their lifestyle. What are the kind of rules and regulations of that country? Only then you can live happily in that country, right? So similarly, we know the laws of nature in this physical world, but once we leave this physical world and we live in the higher worlds, to live happily, to lead a pleasant life, not something which we feel very uncomfortable. We need to know the laws of those higher life. Now, it's a kind of preparation. So when your visa is booked, when your flight tickets are booked, if you still have some time to go to other country, but what is the first thing that you do? You study about that country. You try to know, get to know about the rules and regulations, how to behave in that country, right? Before you land in that country. So it's a kind of preparation that you do.
So that's all what we are trying to do here by studying these chapters. So therefore, there are laws in the higher world. We need to understand them. We need to try to obey them while we still live in this physical world, so that we can awaken a consciousness in those higher life, also higher worlds also, and we can prepare ourselves to live happily in those worlds when we reach there. So therefore, Madam Besant, before she talks about the laws that are functioning in those higher worlds, she has mentioned about this term, the higher consciousness. I was telling that we need to know, we need to learn, we need to prepare about the laws of those higher worlds and awaken the consciousness of those higher worlds while we still live here. So it means the consciousness of those higher worlds is something different from the consciousness that we are experiencing in this physical world. So therefore, today the topic is the higher consciousness. So let us try to understand what is this higher consciousness. What is that we are trying to activate, or what is that we are trying to awaken? How it is different. Higher consciousness. We all know that in this physical his connection world is gone. Yeah, you're back now. I'm back now. Yeah. Okay. So only the last sentence was not audible, I think, right? Yeah, correct. Okay. What I was saying, I will just repeat. I was mentioning about the awakening of the higher consciousness in order to study or understand the laws of that higher world, which is higher than this physical world, in order to prepare ourselves for a better or a happy life in those higher worlds. So when I talk about awakening of that higher consciousness, we need to understand what is that higher consciousness? How is it different from the consciousness in this physical world? So let us try to understand the working of this higher consciousness. We all know what is consciousness, right? In this physical world, everything we are conscious, we are aware, we are awake, and we know what's happening. We respond to that. And we live while we are living in this physical body, we are aware of all the activities that's happening in this physical world, and we respond to that. In a similar way, there are certain activities that are happening in the higher worlds, in the higher bodies. For example, a little higher to this physical body is the astral body, where our emotions work. And further higher is our manas, the lower manas and the upper manas. And then comes buddhi, and then atma. So in these higher worlds and the higher bodies, there are many things that are happening. Am I audible? Still audible? Yes, you're audible. 3 minutes left for part 1. Okay. So there are many things that are happening, many things that naturally happens in this higher world. But as much as we are aware of things happening in this physical body, we are not aware of things happening in the higher world. So we ignore. Sometimes we ignore. Sometimes we don't know about them. We don't have the knowledge about things happening in this higher world. So therefore, we need to awaken the consciousness in that higher world also, so that we are aware of all the changes, all the things that are happening in those higher bodies. So to explain it very easily, we need to awaken the consciousness at the astral body to know the things, the changes that are happening in our emotions, to know why we react to certain things in a certain way. So we need to awaken the consciousness at our manas level, at the mind level, to know why certain thoughts are coming to our mind. So to know how we are generating various
kinds of thoughts. So in the similar way, many changes happen at various levels. And once we awaken the consciousness at that level, we can work with that level. Now, in order to understand this higher consciousness, there are two methods. One is the Western method and the Eastern method. What is the Western method? The Western world tries to understand what is this higher consciousness by various science and experiments, and various scientists have worked on it. They have done various studies on the mind. And one thing they try to understand is to study the dreams, to study how people, what comes in people's mind and how people behave when they're sleeping. So therefore, till there, they try to do various studies. And then they use another techniques where they hypnotize, and then they make the physical body completely numb and take them to a different higher level, higher planes, and then tries to make them talk and try to get some information from that plane. So these are the various techniques. They use some chemicals also by injecting those chemicals, people, they fall asleep, not completely asleep, but they lose connection with this physical world, and then they speak from their heart. They say that they speak from their heart, they speak the truth, and they use these things, chemicals also. So by various facts, anyways, by various methods, the Western world has studied the higher consciousness. And what they have understood is that the higher consciousness, there is something called as higher consciousness. It's something different from the lower consciousness, but the lower consciousness is not aware of that higher consciousness. Why? Because the lower consciousness is working when the person is awake, and it doesn't remember anything that happens when the person is not awake. And when you make him sleep or go into hypnotism or use chemicals to make him lose connection with this lower plane, whatever he speak, whatever he think, whatever he says, once he come back to the normal state, he cannot remember that. So they also found that as you go deep and deep, as you take into a deeper level and a higher level, there are various levels of this consciousness also, the higher consciousness. So till that, the yes, I'm finishing the part one. So till here, they have studied that there are various levels of higher consciousness, and each lower level is not aware of its higher level, but the higher level is aware of the lower level. Why? Because if you hypnotize someone and if you ask questions about their normal life, the higher consciousness can answer them, can even tell you the truth. If the lower, at the normal level, if someone has done some crime, if you take him to a higher level, hypnotize and take him, or use chemicals and take him to a higher consciousness, and if you ask him the questions, he will immediately answer. He will say, yes, I did this mistake, which when he comes back to the normal life, he will not accept. He will say, no, I didn't do this mistake. So that's how we are taking information from various criminals and these robbers, or how the police are. I think his net is good. It doesn't remember what's happening there. See? Yeah. So all higher levels, they know what's happening at the lower level. Till here, the Western world has done various studies, and then in the second part, we will see how the Eastern world has dealt with this higher consciousness, and then we will go for the conclusion. So now I will end this part one. Thank you, Pradeep bhai. And now quickly I'll give introduction of Ramesh ji. Ramesh Dolia is a chartered accountant by profession, and he has served LIC of India as a divisional manager and retired in 2000. He has joined Theosophical Society in year 2010 in Ahmedabad Lodge. He is also president of Ahmedabad Lodge. The best thing about him is he's doing very social service. और वो जो अंध लोगों का एसोसिएशन होता है, उसके अंदर लेक्चर्स देते हैं, वेरियस एसोसिएशंस में जाकर लेक्चर देते हैं, और गुजरात और भारतवर्ष के कोनों कोनों में जाके उन्होंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, और वे ये कन्विंस करते हैं लोगों को
कि उन्हें अपनी आई डोनेशन की ओर सोचना चाहिए, उस ओर अग्रसर होना चाहिए। एक बहुत ही उपयोगी काम करते हैं। रमेश जी, आप गुजराती में आज का विषय का सारांश दीजिए। पहला पार्ट थोड़ा लंबा था, तो आप 10 मिनट ले सकते हैं, 11 मिनट ले सकते हैं। थैंक यू। सर अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। थैंक यू। वीडियो हाँ, यस यस सर, गो अहेड सर। ડોક્ટર એનીબેસન્ટે મોટા એટલે કે ઉચ્ચ જીવનના નિયમોનું વર્ણન આપેલ છે એમના પુસ્તક ધ લોઝ ઓફ ધી હાયર લાઈફમાં, જેના વિશે પ્રદીપજી આપણને ઘણું સારું વર્ણન બતાવ્યું. હવે એ જ વાતને આપણે ગુજરાતીમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપણને એવું લાગે છે કે આપણા આપણને એવું લાગે છે કે આપણે આધ્યાત્મિકતાના કોઈ નિયમો લાગુ પડતા નથી, જેનું કારણ આપણી અજ્ઞાનતા અથવા તો કુદરતના નિયમોની અવહેલના છે. આપણે કુદરતના નિયમોને સંપૂર્ણ સમજતા નથી, આથી આપણે આધ્યાત્મિકતાના નિયમો અથવા ઉચ્ચ જીવનના નિયમો તરફ ધ્યાન નથી આપી શક્યા. જ્યારે આપણે ઊંડો અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને સમજાય છે કે આપણી આજુબાજુ બનતા બધા બનાવો કુદરતના નિયમો મુજબ જ હોય છે, જે ઉચ્ચ આત્મા કે પરમાત્માની શક્તિનું કાર્ય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક દેશમાં કાયદાઓ, તેની ધારાસભાઓ, રાજાઓ કે એવી સત્તાઓ બનાવે છે. આ જ પ્રમાણે કુદરતમાં પણ નિયમો હોય છે, ને તે નિયમો પ્રમાણે જ કુદરતમાં સર્વ વસ્તુઓ બને છે અને અનુસરાય છે. કુદરતના નિયમોનું પાલન ન કરો તો તે પણ સજા થાય છે જ. જેમ કે સાંસારિક નિયમોમાં પાલન ન થાય તો તે અંગેનો દંડ ભરવો પડે, સજા થાય તો તે પણ ભોગવવી પડે. તે જ રીતે જો કુદરતના નિયમોનું પણ પાલન ન થાય તો તેનો કાયદો કે નિયમ ન પાળવાથી ઊભી થતી પરિસ્થિતિને આપણે સહન કરવી પડે છે. હમણાં જ 1-2 વર્ષ પહેલા જ, અને હજી એનું તો કારણ જાણવું જ છે કે કોરોનાનો રોગ કેવી રીતે આવ્યો. મનુષ્યએ જ્યારે અમુક વસ્તુઓને અવગણી, કુદરતની અમુક વસ્તુઓને સમજવાનો પ્રયત્ન ન કર્યો, ત્યારે કુદરતે પોતાનો રંગ બતાવ્યો. કુદરતના નિયમો બહુ જ સુંદર રીતે ઘડેલા છે અને એ એટલા બધા કુદરતી રીતે પાલન થાય છે કે એની અંદર કોઈ તમે કોઈ એની અંદર કોઈ બક્ષિસ આપીને કે કોઈ બી રીતે છટકી ના શકો. તમારે એ કુદરતના નિયમોનું પાલન કરવું જ પડે, અને કરો તો કુદરત પાછું એ પણ છે કે તમને રિઝલ્ટ આપે જ. વૃક્ષો કાપશો તો વરસાદ નહીં જ આવે, એમાં કોઈ નિયમ નથી, કોઈ શંકા નથી. એવી જ રીતે તમે હવાનું પ્રદૂષણ કરશો તો તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું જ છે. નદીના બંધ બાંધશો તો જ્યાં બંધ બાંધ્યો ત્યાં આગળ જે એની પરિસ્થિતિ છે એ પ્રમાણે એની અંદર ફેરફાર થવાના જ છે. પહાડો પર આપણે જ્યારે વિમાનો કે બીજા કોઈ અવાજોની અસર થાય છે ત્યારે મોટી મોટી શિલાઓ તૂટી જ પડે છે. અને આપણે જોયું છે કેદારનાથમાં ને બીજી જગ્યાએ જ્યારે આવા બધા પ્રશ્નો થયા છે ત્યારે. એટલે કુદરતના નિયમોને સમજવો પડે અને એ સમજીને એની સાથે વ્યવહાર કરવો પડે, તો જ કુદરતને આપણે રાજી રાખી શકીએ. કુદરત રાજી રહે તો આપણું જીવન સુંદર રહે અને આપણો સંસાર પણ સુંદર રહે. આ વાતને એનીબેસન્ટે બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે આપણે આ સામાન્ય નિયમો જે છે, કુદરતના નિયમો આપણા સહાયક બનીને આપણને મદદ પણ કરી શકે ને આપણને ઉચ્ચ કક્ષા તરફ પ્રયાણ પણ કરાવી શકે. કારણ કે કુદરતના નિયમો તમે પાળો તો તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એટલે તમને સારા વિચારો આવે, સારા વિચારો આવે એટલે તમે સારા કાર્ય કરો, સારા કાર્ય કરો એટલે તમારા મનની શાંતિ થાય અને બધું જ તમારું બધું શાંત ને સરળ લાગે. આમ એ નિયમો પ્રમાણે જ એની અંદર બધી વસ્તુઓ બનતી હોય છે. એટલે જો તમે પાળવા માંગો તો કુદરત એ રીતે પણ તમને મદદ કરવા તૈયાર છે, અને ન પાળવા જો તૈયાર હો તો એ રીતે
જે પરિસ્થિતિ આપે એને ભોગવવા માટે તમારે તૈયારી રાખવી જ પડે. કુદરતના નિયમોની માફક જ ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક જીવન માટેના નિયમો પણ છે, જે પ્રમાણે જીવવાની આપણી ઉત્કટ ઈચ્છા પણ હોય છે, પણ એ માટેની શરતો ઘણી વખત આપણે પૂર્ણ કરતા નથી. અને પછી વિચારીએ છીએ કે આવું કેમ થાય છે, હું આટલા પાઠ કરું છું તો એ શું, પણ કરે તમારા બીજી બિહેવિયર, બીજા તમારું જીવનનો વ્યવહાર જો તમે વિચારો નહીં, તો ફક્ત સ્તોત્ર કરવાથી, પાઠ કરવાથી કે એ બધાથી કઈ બધી જ વસ્તુઓ સુધરીને, એ પણ જરૂરી છે, પરંતુ એની સાથે સાથે તમારો જીવનનો વ્યવહાર બદલાવવો જોઈએ. કુદરત પ્રત્યેનો તમારો રાગ પણ બદલાવવો જોઈએ. આધ્યાત્મિક જીવન તરફની ગતિ માટે દરેકે ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક જીવનના નિયમો જાણવા અને સમજવા જરૂરી છે. ઉચ્ચ જીવન અંગેના નિયમોને સમજવા માટે વ્યક્તિએ ઉચ્ચ જાગૃતતા કે ચૈતન્યને કાર્ય પ્રણાલી અને એને પ્રકટીકરણ કેવી રીતે થાય છે તે વસ્તુને પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલે જ આજના આપણા વક્તવ્યનો વિષય છે ઉચ્ચ ચૈતન્ય. આવો આપણે ઉચ્ચ ચૈતન્યનો અભ્યાસ બે રીતે કરીશું. એક તો છે કે પશ્ચિમના દેશો જે રીતે એને કરી રહ્યા છે અને પૂર્વના દેશો જે રીતે કરી રહ્યા છે. પશ્ચિમની દુનિયા વિજ્ઞાન અને સંશોધન ઉપર ખૂબ આધાર રાખે છે અને તેઓએ ઘણા પ્રયત્નો જાગૃતિને સમજવામાં પણ કર્યા છે. પ્રથમ તો તેમણે નોંધ્યું કે માણસની જાગૃતિ તેના કાર્યક્ષેત્રથી સીમિત નથી. તેઓએ સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેઓએ એ પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે તમે અજાગૃત અવસ્થામાં હો ત્યારે કઈ રીતે વધારે તમારું શરીરની ગતિ કેવી રીતે થાય છે, મનની ગતિ કેવી રીતે થાય છે, અને જાગૃત અવસ્થામાં કેવી રીતે થાય છે. અને જેમ કહ્યું એમ કેટલીક વખત તમને ઉચ્ચ કક્ષામાં લઈ જવામાં આવે દવાઓ કે એ આપીને, તો તે વખતે તમે સત્ય જ બોલવાના. ભલે તમે ખૂન કર્યું હોય તો તમે કહી દેવાના કે તમે ખૂન કર્યું છે, તમે ચોરી કરી છે. આ બધી વસ્તુઓ થઈ શકે છે જો તમે ઉચ્ચ જીવનનો અભ્યાસ કરો તો વગર દવાએ અને વગર ઇન્જેક્શનોએ પણ તમે તમારી જાતને એવા ઉચ્ચ સ્થાને લાવી જઈ શકો છો. પશ્ચિમના વિશ્વએ શોધ્યું કે માનસિક ગુણવત્તા મગજના પક્ષઘાતની સ્થિતિમાં પણ ઘટતી નથી. તેઓને એ પણ જાણવા મળ્યું કે મનુષ્યની યાદદાસ્ત ધ્યાનની સ્થિતિમાં ઘણી ધારદાર અને દરેક રીતે શક્તિશાળી બને છે, જે જાગૃત અવસ્થા કરતા ઘણી વધુ હોય છે. મેળવેલ સત્યો પરથી જાણવા મળ્યું કે મનુષ્યને ચૈતન્યના ઘણા સ્તર હોય છે. દરેક નીચેના સ્તરવાળા ઉપરના સ્તરથી અજ્ઞાત હોય છે, કારણ કે એ નીચેના સ્તર પર છે, એટલે ઉચ્ચ સ્તર પર જે આખી કાર્યવાહી થતી હોય છે એનો એને સ્પર્શ જ થતો નથી, કારણ કે એને માટેની જે એક પ્રણાલી, જીવનની પ્રણાલી ઘડવી જોઈએ એ નથી ઘડી શકતો. અને એ એના મગજની બહારની વસ્તુ જ રહે છે કે આવી પણ એક ઉચ્ચ પ્રણાલી જો લાવીએ તો સરસ સુંદર, એવું સાંભળે પણ એના પર વિચાર ન કરે. અને એના પર જ્યાં સુધી તમે શ્રવણ મનન, જેમ આપણા theosophy કહેવાય છે, શ્રવણ મનન અને નિધિધ્યાસન, એને જીવનમાં ઉતારો ત્યાં સુધી કરો તો જ. બાકી ફક્ત સાંભળવાથી તો બધી વસ્તુઓ શક્ય ન બને. કેટલાક પશ્ચિમના નિષ્ણાતો માને છે કે વિશિષ્ટ માનસિક શક્તિવાળા ઘેલછા સાથે સંકલિત હોય છે. એટલે ઘેલછાની કક્ષાની નજીક જ હોય છે જે વિશિષ્ટ શક્તિવાળા હોય. આપણને ઘણા ખબર છે, ઘણા વૈજ્ઞાનિકો અને એ બધાના દાખલાઓ જાણીતા જ છે કે એમની પત્ની ખાવાનું મૂકી જાય તો તે મૂકી ગઈ હોય તો એમને એમ જ પડી રહે અને એના કાર્યમાં જ મગ્ન હોય છે. તેઓ એવું પણ માને છે કે ઉચ્ચ ચૈતન્યની હાજરી એ નિરોપથ જેવી છે. નિરોપથ એટલે એક માનસિક જ્ઞાન તંતુઓનો રોગ છે, એની સાથે એ લોકો કમ્પેરિઝન કરે છે. પરંતુ એ લોકો સમજી નથી શકતા કે માનવીનું સામાન્ય મગજ અત્યાર સુધીની ઉત્ક્રાંતિનું પરિણામ છે, પરંતુ જે મગજ રહસ્યમય આંદોલનને સ્વીકારે છે અને ઉચ્ચ ચૈતન્યને માણી શકે છે, તે જ ભવિષ્યના ઉત્તેજિત
ઉત્ક્રાંતિની સંભાવનાઓ ધરાવે છે. કારણ કે જે લોકો આ જ્યાં સુધી પાયો નહીં હોય ત્યાં સુધી ભવિષ્યની ઉત્ક્રાંતિ થઈ શકવાની શક્યતા જ ન રહે. એના માટેનું જે આખું બેકગ્રાઉન્ડ છે એ તમારા માનસિક સ્તર પર બનવું જોઈએ. માનસિક સ્તર એટલું સમૃદ્ધ થવું જોઈએ કે ઉચ્ચ કક્ષાના આંદોલનોને ઝીલી શકે, જાણી શકે, સમજી શકે અને ત્યાર પછી એ સમજાવી શકે. આમ ત્યારે જ શક્ય બને કે જ્યારે સામાન્ય વાતને મજબૂત લાગણીઓને જોડીને ઉત્તેજિત કરવામાં આવે અને એના રંગમાં રંગાય તો સામાન્ય મનુષ્ય પણ ઉચ્ચ ચૈતન્યના વધુ રહસ્યમય અને ત્વરિત આંદોલનોને જીરી શકે અને જવાબ આપી શકે. કારણ કે આ ઉચ્ચ કક્ષાના જે આંદોલનો છે એ સમજવા માટે અને ઝીલવા માટે તમારી આ ઇન્દ્રિયો કામ નહીં લાગે. તમારું આંતરિક મન અને આંતરિક આત્માનું જે જ્ઞાન છે એ જ્યાં સુધી તમે વિકસિત ન કરો ત્યાં સુધી આ આંદોલનોને તમે સમજી નહીં શકો અને ઝીલી નહીં શકો. હા, સામાન્ય અવાજને તમે ઝીલી શકશો, પણ જે મેડમ બ્લેવેસ્કી કહે છે કે મૌનનો નાદ. હવે મૌનનો નાદમાં નાદ ક્યાં આવ્યો? પણ મૌનમાં નાદ છે જ. એ જે લોકો મૌન બરાબર શીખે છે, જે જાણો એમાં એના માટેનો પ્રયત્ન કરે છે, એને જ એ નાદ સંભળાય છે અને એ જ એ સાંભળી શકે. ને જ્યારે એ તમે મૌન થઈને એ જાતનો પ્રયત્ન કરો છો ત્યારે તમારી શક્તિઓ ખીલે અને તમે એવા સ્ટેજ પર આવો કે તમે એ નાદને ઝીલી શકો. નાદને ઝીલવા માટે પણ તમારી પાસે એવી જાતનું વાતાવરણ હોવું જોઈએ. કારણ કે આને માટે તમારો આ કાન કામ ના લાગે. આંતરિક અંતઃકરણના બધા જ ઇન્દ્રિયો કામ લાગી શકે છે, પણ એને તૈયાર કરવી પડે છે. અને એ તૈયારી માટે તમારે બાહ્ય જે કંઈ પ્રયોગો કરવા પડે એ કરવા પડે. તમારા વિચારોનું શુદ્ધિકરણ પણ લાવવું પડે. એ પ્રમાણેના તમારા પ્રવાહોને વહેતા કરવા પડે કે જેથી તમે એ બાબતમાં આગળ વધી શકો અને ચૈતન્યને જાણવા માટે સક્ષમ બની શકો. થેન્ક યુ. અહીંયા અમારો પહેલો પ્રયોગ પૂરો થાય છે. યસ સર. હા તરાલજી. हाँ जी, હા एक मिनट. हाँ, पूરું થઈ ગયું. હવે હા મારો ભાગ પૂરો થાય છે. राघवेद जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज. और इन शॉर्ट में राघवेद आशुतोष वानखेड़े का परिचय देना चाहूंगा. सबसे पहले तो ही इज अ थर्ड जनरेशन थियोसॉफिस्ट, सो वी वेलकम हिम कि इनके परिवार में 3 जनरेशन से थियोसॉफी है. वे मधुकर वानखेड़े जी के पोते हैं. हाल ही में उन्होंने 10वीं परीक्षा पास की है और 87% मार्क्स लाए हैं. अमरावती में जो हाल ही में स्टडी क्लास हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वॉलंटियर की भूमिका भी निभाई. मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी स्टडी क्लास हुई जिसमें 70 बच्चों ने पास लिया और 35 बच्चे 15 साल से कम और करीब 35-36 बच्चे 15 साल से बड़े थे. तो ये बहुत ही बढ़िया एक उपक्रम हुआ जिसमें वे वॉलंटियर्स भी थे, तो रघुवीर भी उसमें वॉलंटियर था. और सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाइट लोटस डे के अवसर पर उन्होंने पठन भी किया है, जो वॉइस ऑफ साइलेंस बुक है उसका. उसके साथ ही वे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, मतलब मधुकर जी वानखेड़े और उनकी पत्नी श्री के साथ भारत समाज पूजा भी लगातार करते हैं. तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस तरह से थियोसॉफी में डूबे हैं. आप अपना ये स्पीच थोड़ी सी पार्ट 1 लंबा था, तो राघवेद यू कैन टेक योर टाइम ऑफ 10 minutes plus 2 minutes. ओके, गो अहेड. हिंदी में आप. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. नमस्कार, मेरा नाम ऋग्वेद वानखड़े है और मैं श्री कृष्ण थियोसॉफिकल लॉज अमरावती का मेंबर हूँ. आज का मेरा टॉपिक है द लार्जर कॉन्शियसनेस, जो द लॉज ऑफ हायर लाइफ इस पुस्तक से लिया गया है. आज हम विचारशील, ईमानदार, महत्वपूर्ण विषय का एक साथ अध्ययन करने जा रहे हैं जो मानवता की सेवा करने की इच्छा रखते हैं. उन लोगों के लिए जो दौड़ को विकास में आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं. यह विचार की आध्यात्मिकता
कानून के अधीन नहीं हैं, एक ऐसा विचार है जो पहली नज़र में स्वाभाविक है, क्योंकि हम उसी तरह के सादृश्य पाते हैं जिसमें भौतिक तल के नियमों की अनदेखी की गई है, ठीक उसी अनुपात में जैसे कि उनका अध्ययन नहीं किया गया है और अज्ञान है। हमें लगता है कि प्रकृति के किसी भी नियम के प्रति हमारी अज्ञानता और उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण आध्यात्मिकता किसी कानून के अधीन नहीं है। हम जानते हैं कि सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं अचानक या धीमी, अप्रत्याशित या भविष्यवाणी कानून के दायरे में आती है और उनकी घटनाओं में पूरी तरह से व्यवस्थित होती है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही है। हम कभी-कभी आध्यात्मिक क्षेत्र की शक्तियों से स्पष्ट रूप से अचानक विस्फोट देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक आदमी के पूरे जीवन का अचानक परिवर्तन। हम चरित्र को सभी उपस्थिति में पूरी तरह से बदलते हुए देख सकते हैं और हम यह महसूस करने लगे हैं कि आध्यात्मिक रूप से भौतिक ब्रह्मांड की तरह एक ही सर्वोच्च जीवन है जो अनंत विविधता में प्रकट होता है, और यह कि जीवन अपने कामकाज में हमेशा व्यवस्थित रहता है, चाहे कितना भी अजीब हो, कितना भी अद्भुत क्यों न हो, चाहे कितना भी अप्रत्याशित क्यों न हो। वे हमारी मंद और चमकदार आंखों के लिए प्रतीत हो सकते हैं। हमने प्रकृति के नियमों को पूरी तरह से नहीं समझा है, इसलिए हम आध्यात्मिकता के नियमों का उच्च जीवन के नियमों की उपेक्षा करते हैं। कानून का क्या अर्थ है? और यह छात्रों को कई उलझनों और भ्रमों में डाल देता है। जैसे हमारे पास प्रत्येक देश में विधायिका या सम्राट या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून हैं। प्रकृति में नियमों का एक समूह है जहाँ प्रकृति का हर अंग पालन करता है। जैसे अधिकारियों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन न करने के लिए दंड है, वैसे ही प्रकृति के नियमों का पालन न करने के परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति के नियमों की बात करते हैं, तो प्रकृति का नियम किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश नहीं है। यह उन शर्तों का एक बयान है जिनके तहत एक निश्चित चीज हमेशा होती है। एक आदेश नहीं, बल्कि शर्तें का एक बयान। जहाँ भी वे स्थितियाँ पाई जाती है, वहाँ एक निश्चित घटना का पालन किया जाएगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, न ही मुड़ने की छाया है। प्रकृति का नियम एक आदेश नहीं है, यह करो, ऐसा मत करो। यह एक बयान है। यदि ऐसी और ऐसी स्थितियाँ मौजूद है, तो ऐसे और ऐसे परिणाम होंगे। यदि स्थितियाँ बदलती है, तो परिणाम उनके साथ बदल जाएंगे। न ही प्रकृति के कानून से कोई मनमाना दंड जुड़ा हुआ है। प्रकृति सजा नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई से अध्ययन करते हैं, हम एक ऐसे बिंदु पर आते हैं जहां हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस प्रकृति में हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, वह एक योजना के अनुसार हो रहा है, और इसलिए इसके अपने नियम हैं जो एक उच्च आत्मा या सर्वोच्च सत्ता का कार्य है। आज्ञाकारिता से प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है, अर्थात प्रकृति के नियम हमारे सेवक, हमारे सहायक और हमारे उत्थानकर्ता बन जाते हैं, जहां हम उनका पालन करते हैं और प्रकृति के इन नियमों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रकृति के नियमों की तरह उच्च आध्यात्मिक जीवन के भी कुछ नियम हैं जिनमें हम सभी जीने की इच्छा रखते हैं। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक जीवन के नियमों को सीखना होगा। कानून जो ज्ञात नहीं होने पर एक खतरा है, ज्ञात और समझने पर एक रक्षक बन जाता है। उच्च जीवन के इन नियमों को समझने के लिए व्यक्ति को उच्च चेतना के कार्यों और अभिव्यक्तियों का अध्ययन करना होगा। इसलिए आज की वार्ता का विषय है उच्च चेतना। अब मैं उस पर बोल रहा हूँ जिसे मैंने बड़ी चेतना कहा है। आइए हम उच्च चेतना के कार्य को दो तरीकों से समझने की कोशिश करें। मैं आज इसके बारे में दो दृष्टिकोणों से बात करना चाहता हूँ, पश्चिमी विधि और पूर्वी विधि। पूर्वी के
परिचित दृष्टिकोण से, जिसने भीतर से चेतना का अध्ययन करना सीख लिया है और जो शरीर में काम कर रही चेतना को चेतना का निम्नतम अभिव्यक्ति, उच्च और बड़ी चेतना का एक सीमित प्रतिनिधित्व मानता है। पश्चिमी जगत विज्ञान और प्रयोग पर इतना निर्भर है। चेतना को समझने के लिए बहुत प्रयास किया है। पहले उन्होंने देखा कि मनुष्य की चेतना जागृत अवस्था तक ही सीमित नहीं है। वे सपनों का अध्ययन करने लगे। कुछ पश्चिमी लोग मानते हैं कि प्रतिभा पागलपन से जुड़ी है और उन लोगों पर विचार करें जिन्होंने उच्च चेतना की उपस्थिति को न्यूरोपैथ, एक प्रकार का मानसिक या तांत्रिक रोग के रूप में महसूस किया है। इस पर हमारे पास हिप्नोटाइज के सभी शोध हैं। उन्होंने पाया कि मस्तिष्क के लकवाग्रस्त होने पर मानसिक गुणों की शक्ति कम नहीं हुई। उन्होंने यह भी पाया कि जागृत अवस्था की तुलना में ट्रांस अवस्था याददाश्त हर तरह से तेज और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। जिस आंख ने बिजली के दीपक की चमक का जवाब नहीं दिया, वह उन दूरियों को भेद देगी जिन्हें वह नहीं मापता था। बंद रखी गई किताबों को पढ़ता था। इसी तरह कान के साथ, कान एक ध्वनि को सुन सकता था जो सीमा से कहीं अधिक हो रहा था। ऐसे तथ्य एकत्र किए गए जिनसे पता चलता है कि मनुष्य के पास चेतना के कई चरण हैं। हर निचली अवस्था अपने उच्च चरणों से अनभिज्ञ है, लेकिन उच्च अवस्थाएं चेतना की निचली अवस्थाओं को पहचान सकती है। इसमें से एक और विचार आया कि न केवल चेतना जागृत अवस्था की तुलना में उच्च शक्तियों को दिखा सकती है, बल्कि यह कि सीमित चेतना उस बड़ी चेतना I think light has gone there in Amravati. Pradeep ji, I will invite you to go ahead if he doesn't come back in 1 few seconds, and then we can continue in the second half. Okay? Yeah, sure. Yeah, go ahead. Okay. He was almost completing the first part. He was, I think, in the last paragraph, and there was some power cut. Anyways, so as we discussed in part 1, the Western world had a various different approach to study the higher consciousness. So as it has been repeated in 2 other languages also, now you know they used to study the dreams, they use the method of hypnotism, they use chemicals, narcotics to study the higher consciousness. And then they arrived at a conclusion that there are various stages of consciousness. Each lower stage is not aware of its higher stage, but each higher stage is aware of its lower stage. Meaning, when you take a person's consciousness from one level to a different level, it is aware of all that has happened at the lower world, but it doesn't know what's happening in the higher world. So if you take him, hypnotize him more deeper and deeper and take the consciousness to a deeper level, then you will get a complete picture of that person. The consciousness is aware of what's happening in the physical world, in the mental world, in the Buddhic, and all these planes. But at the lower consciousness cannot understand or cannot remember what's happening in those higher levels. So till there, they have arrived at the conclusion. And there are various still experiments going on to understand the working of this higher consciousness. Now, in part 2, we shall see how the Eastern world or the Indian philosophy has studied this concept of higher consciousness. Here in the Indian philosophy, which Madame Besant calls as the Eastern philosophy, but basically it's the Indian philosophy. It has studied very deeply, and it explains that the self, which we call as Atma, it has various layers covered
like sheets. It is called as upadhis, or the vehicles. So Atma is covered with various layers of bodies, and there is a consciousness working at each layer. So this is something very similar to what we study in theosophy, basically. But the Indian philosophy has said many years back, thousands of years back, about these things, that the Atma is covered with various layers of upadhis, the vehicles, which we call as bodies. And at each upadhi, the consciousness, there is a consciousness. So each layer has its own consciousness. And this is what the Indian philosophy has taught us. Now, in order to awaken the consciousness at higher levels, so man lives in the lowest upadhi, that is the physical body. In this stula sharir, man lives here in this physical world using his stula sharir, and his physical or the physical world's consciousness, the lower consciousness, is always awake and it keeps working. But if someone has to awaken the consciousness at the higher levels, at the emotional level, at the mind, at the level of mind, at the level of intellect, it is possible. It is possible to awaken the consciousness at higher level. For that, the Indian philosophy has taught long, long ago the two various methods of awakening the consciousness, that is yoga and meditation. So the Indian philosophy has given us these two instruments, or these two methods by which the lower upadhis or vehicles can be tuned and gradually refined, so that the hidden and covered higher consciousness can be expressed while man still lives in this lower world. So using this technique, the consciousness working from above, it played on this physical brain. It was allowed to take over this physical brain, which was fixed in attention and tuned to respond to higher vibrations. So through yoga, the physical brain was fixed in attention and it was tuned in order to respond to those vibrations from the higher consciousness, to higher vibrations, and made insensitive to lower and outer vibrations. Such a stage was obtained by yoga by complete withdrawal of consciousness from these senses. So yoga helped to train this body, to train this physical brain, to attain an attention where it is tuned in order to receive the vibrations from the higher consciousness. And it was made insensitive towards the outer vibrations, the things happening outside the body. And it was focused so that the higher consciousness can take complete control of this lower body and the physical brain. And the next step, what the Indian philosophy has taught us is, once you control this body, keep it in attention and fine tune the body, then the next step is to control the mind. So that is through meditation. Through meditation, the mind was made quiet, and to make the mind steady and quiet so that it might cease vibrating and become still. So the final goal of meditation was to make the mind quiet and still without having any disturbance or without having any vibrations, and just become still. So such a peaceful, silent, and tranquil mind was attained through yoga and meditation. So these are the instruments that the Indian philosophy used in order to study the working of the higher consciousness. So when mind was made quiet and tranquil, and when no desires can trouble the serenity or the peacefulness of the mind, on such mind, there was the reflection of the higher consciousness of the self. So
By yoga and meditation, when the body was controlled, when the body was fine-tuned, and when the mind was quiet and tranquil, and in such stage, the reflections of the higher consciousness were felt. Those higher consciousness, the vibrations from that self or the Atma could be felt on such quiet mind. The man saw in the tranquility of the mind and the silence of the senses the majesty, the glory of the self. This is the Eastern way. So, in the silence of the mind, in the tranquility of the mind, in a peaceful mind, and when the body was completely under control, the glory and the majesty of the self, that is the Atma, was felt, and those higher consciousness could be awakened, and the vibrations from that higher consciousness could be felt in this lower world. So this method of yoga and self-discipline can lead to purity of body, and then to refinement of the mind, where passions, they do not rule over you, they do not have any control over you, and upset the mind with their demands. Only in such restrained body and peaceful mind, one can see the reflection of self. So, in order to see the reflection of the self, the body has to be restrained and the mind should be peaceful. Only in such restrained body and a peaceful mind, one could see the reflection of the self, that is the Atma, or the manifestation of the higher consciousness. So this higher consciousness could manifest, could act, or you can see the functioning of that higher consciousness only when the body is restrained and the mind is made quiet. One has to learn to rule the body, to keep it under control by giving it proper sleep, exercise, and food. One has to satisfy all its needs so as to keep it healthy. So at the same time, the Indian philosophy has also taught us it's not that you punish your body, but you have to keep it healthy, give it proper sleep, proper food, proper rest, take care of it. Only in such healthy body you can achieve something. Only such healthy body can be controlled. You can win over that body when you keep it healthy. So if the body is diseased and do all sort of things and the body is not responding to you, you can't control that body. Krishna says, yoga is not for those who eat too much, nor for those who abstain from eating. It is not for those who sleep too much, nor for those who are always awake. So Krishna has said, yoga is not for someone who never sleeps, who always sleeps. It means yoga is for someone who maintain a balance. Sleep and being awake, a balance has to be reached. Eating and fasting, a balance has to be reached. It is not for those who eat a lot or not for those who fast a lot, who treat this body with harsh experiments and methods. And then there should not be any extreme on either side, either on eating too much or not, fasting too much, sleeping too much or being awake and not going to sleep too much. There should not be extremes in treating your body. So you need to follow a balanced method. No torturing of body, but also at the same time, no yielding to the body. So it's not that you yield to your body, to the desire, but at the same time, you should not torture your body. One has to make the body the servant of self and never be the servant of the body. So once you achieve, what you achieve finally through yoga is to make your body as your servant, as a servant of the Atma, the self, but not become the servant to this physical body. With this training, the brain becomes able to receive the subtler vibrations without loss of health. A yogi is very sensitive and also perfectly sane. So a yogi is the one who is healthy, who is perfectly healthy, and also sensitive to those higher vibrations. Only in such trained brain, in such
well-maintained body, controlled body, and peaceful mind, you can feel the vibrations of the higher consciousness. In order to gain control over body and mind, we must lose our interest in the lower and become indifferent to the attractions of the outer life. So just controlling your body and making your mind peaceful is just not enough. But at the same time, you should also know how to deal with the outer attractions, with the vibrations that comes from outside. And for that, the Indian philosophy has taught us something called vairagya. Vairagya or dispassion has to be cultivated because this is the condition for higher consciousness to reveal itself in the lower world. So once your body is under control, once the mind is peaceful, mind is under control, of course you can feel the vibrations of the higher consciousness. But for that to completely act, to completely manifest and express in this lower world, you also have to close your eyes to the outer attractions, outer disturbance, and that is called vairagya that the Indian philosophy has taught us. One-pointed devotion to the Supreme, a clear, well-balanced, intelligent development of intellect and emotions is the road we must follow so that the inner self or the higher consciousness can manifest on the earth. So in order to allow that higher consciousness or the working of that Atma in the lower world, we need to follow this one-pointed devotion to the Supreme. We know that there is a Supreme Being, and one-pointed devotion, a complete devotion, a focus on that Supreme Body or the Supreme Soul, and a well-balanced intelligence, and a well-balanced emotions and well-balanced thoughts are those that can allow us to reach these higher consciousness. We must be pure in life, compassionate and tender. We must learn to see the self in everyone around us. So not only control over your body and your mind and have vairagya and be insensitive to outer attractions, but at the same time, you need to be compassionate, how you deal with your fellow being. Be compassionate. See yourself in others and see others in yourself. And once you accept this philosophy of oneness, philosophy of every Atma as one, as coming from one source, and then only you reach this stage where you see yourself in others and where you see others in yourself. He who sees the self in everything and all things in the self, he seeth, verily he seeth. Meaning, he who see himself, who think everyone are just like him or a part of him, he who see himself in others and he who sees others in himself, only he can see himself. Meaning, only he can see the working of his self, the Atma. Only he can see that there is one higher being which is above this Atma, that is that is Paramatma also. So therefore, this is the Indian way of dealing with this higher consciousness. And Madam Besant has clearly said what are the laws of, there are certain laws in this higher world, and we need to understand those laws and be prepared while we still live in this lower world, so that our journey towards these higher worlds will be easy and peaceful. But at the same time, we need to awaken the higher consciousness in order to study them, study those laws. We would need to awaken the higher consciousness. So how to awaken those higher consciousness? Madam Besant gave us, there are two methods being followed, the Western method and the Indian method. At the Western method, there are various scientific experiments using hypnotism and narcotics where the higher consciousness can be forcefully made to work in this lower world and get information, but that is used for various purposes, but not for to help the person himself. But the Indian method, Madam Besant says, is using yoga and meditation and following vairagya and following the principle of oneness, where each of us see that everyone comes from the same God. And this is the Indian method by which
we can control over our body and make our mind peaceful and allow that higher consciousness to work and awaken. And then by seeing everyone within us and seeing ourselves in everyone, we see ourselves, we can see our Atma, we see that Atma Darshan, and from there we proceed further for the Paramatma Darshan, to see the God. That's what the Indian philosophy has taught. I hope I try to explain what is higher consciousness, how to awaken it, how to deal with it, and so that in our next chapters we will see how with this awakened consciousness, awakened higher consciousness, we can follow the laws of those higher world. Thank you. Thank you, Pradeep. That was wonderful. Ramesh ji, please go ahead with your Gujarati version. Thank you. થેન્ક યુ. આપણે પશ્ચિમના દેશોનો અભ્યાસ કઈ રીતે થાય છે એ રીતે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પશ્ચિમના દેશોએ હાયર વર્લ્ડને એટલે કે ઉચ્ચ કક્ષાના ચૈતન્યને સમજવાને માટે ઘણા બીજા વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો કર્યા, કારણ કે એ લોકો વિજ્ઞાનને વધારે મહત્વ આપે છે. તકે એમણે ડ્રિંક્સ આપીને અથવા ડ્રગ્સ આપીને, ઇન્જેક્શનો આપીને કે પછી એને કોઈ પણ જાતના બીજા પ્રયોગોથી મનુષ્યને એક એવા સ્ટેજ પર લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે કે જ્યાં હાયર લાઈફનો એને અનુભવ થાય, જ્યાં આગળ આ લોઅર લાઈફની બધી જ વસ્તુઓ એના પાસેથી છૂટી જાય. આ જાતનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો, પણ એક વસ્તુ એ ભૂલી જાય છે કે આ ક્ષણિક વસ્તુઓ રહે છે, એ અનુભવ એનો કાયમી ન રહે. અને આ જ્યાં સુધી તમારો ઉચ્ચ કક્ષાનો જે ઉચ્ચ ચૈતન્યનો ભાવ છે એ કાયમી ન રહે તો તેને તમે એના માટેનું જે તમને ફળ મળવું જોઈએ એ મેળવી ના શકો, અને તમે સંપૂર્ણ રીતે ઉચ્ચ કક્ષાના ચૈતન્યને સમજી પણ ના શકો. એટલે આપણે હવે જે ભારતીય અથવા તો જેને કહીએ કે ઈસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ, પૂર્વના દેશોની જે આ બાબતમાં વિચારણા હતી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પૂર્વના દેશોનું તત્વજ્ઞાન સમજાવે છે કે સ્વ પોતાની આસપાસ ઉપાધિના પડળો વીંટાળે છે. જ્યારે બાળક આવે છે ત્યારે એને કશું જ નથી હોતું, દુનિયાના કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે સંબંધ નથી, એના હાથમાં પણ કશું નથી, અને એને એની કોઈ ચિંતા પણ નથી કે એના પાસે કશું જ નથી. પણ પછી જ્યારે મોટું થતું જાય છે ત્યારે એમ કે આ મારા માં કહેવાય, આ પિતા કહેવાય, આ મારો સમાજ કહેવાય. ધીરે ધીરે મોટો થતો જાય ત્યારે સ્કૂલની અંદર જાય ત્યારે આ મારા શિક્ષકો કહેવાય, અને એથી મોટો થાય ત્યારે નોકરી કરવા જાય ત્યારે કે આ મારા બોસ કહેવાય, અથવા તો વેપાર કરતો હોય તો આ મારો ગ્રાહક કહેવાય. આ બધી વસ્તુઓ છે તે એક એની આજુબાજુમાં પડળોની માફક વીંટાળાતી જાય છે વસ્તુ. એટલે જે સ્વ જે ઓરિજિનલ હતું એની ઉપર આ બધા પડળો વીંટાળાતા જાય છે. એટલે જ એક સ્વામીને એક વખત પૂછવામાં આવ્યું કે જીવ અને આત્મા વચ્ચે તફાવત શું? તેમણે કહ્યું કે આત્મા, સંસાર સાથેનો આત્મા એ જીવ છે, અને જે સંસારની વાતોને બાજુએ મૂકી દો તો એ જીવ આત્મા જ છે. એટલે આ જે વસ્તુઓ પડળો જે બનતા જાય છે એ પડળોની વાતને બહુ સુંદર રીતે ઈસ્ટર્ન વર્લ્ડ સમજાવે છે, અને એ સમજ્યા વિના તમે એને દૂર નહીં કરી શકો, અને એ દૂર કર્યા વિના તમે ઉચ્ચ જીવનને સમજી નહીં શકો અથવા માણી નહીં શકો, જઈ નહીં શકો. એટલે ઉચ્ચ ચૈતન્યને સમજવા માટે તમારે આ પડળો તો હટાવવા જ પડશે. એ પડળો હટાવવાના માટે તમે એમ કે માનો કે એક જંગલમાં ચાલી જાઓ તો બધા હટી જાય એવું નથી. ઈસ્ટર્ન વર્લ્ડ એ રીતે નથી કહેતું. એ જે સાહિત્ય એમ કે છે કે તમે આ જ જગ્યાએ જ્યાં જગ્યાએ છો ત્યાં જ રહીને, એ જ જગ્યાએ રહીને બધી જ વસ્તુઓ જ્યાં છે ત્યાં સ્વીકારીને, એ સ્વીકારેલી વસ્તુઓને ત્યાંથી ને ત્યાંથી જ રાખીને તમારે આ ઉચ્ચ ચૈતન્યના અભ્યાસ માટેનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. કર્મ કર્યા વિના રહી જ નથી શકવાના, ને કર્મનો સિદ્ધાંત જો ઈસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં તો બહુ સારી રીતે એક્સેપ્ટ થયેલો છે. એટલે કર્મના જો કર્મ કરશો તો કર્મનું ફળ પણ આવશે. એટલે જ
ગીતાની અંદર કર્મની વાતને સમજાવતા જણાવવામાં આવે છે કે કર્મને કર્મયોગ બનાવીને કરો તો એ તમને બંધન નહીં કરે. કર્મયોગ એટલે શું? કે કર્મને એવી રીતે સમજો કે મને આ શક્તિઓ બધી આપી છે, ઈશ્વરે જ આપી છે. આખું વિશ્વ બન્યું છે ઈશ્વરનું જ બનાવેલું છે. ઈશ્વરે જ મને શક્તિઓ આપી, ઈશ્વરનું જ આ વિશ્વ છે. ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે જ હું કાર્ય કરી રહ્યો છું. ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે જ કરી રહ્યો છું. આ જાતનો જ્યારે ભાવ આવશે ત્યારે તમારા કાર્યની અંદર તમે પડળો તમારા મનને રોકી નહીં શકે. એટલે પહેલા તો આ પડળોને દૂર કરવાની વાત કરી. આ પ્રમાણે કાર્ય કરતી જાગૃત ભૌતિક મગજ પર કાર્યરત છે તેને લક્ષ્ય તરફ સ્થિર કરીને ઉચ્ચ આંદોલનોનો જવાબ આપી શકે ને નીચલા સ્તરના આંદોલનો તરફ નિષ્ક્રિય બની શકે. આવું સ્થાન યોગા અને ધ્યાનથી મેળવી શકાય છે, જેમાં સર્વ ઇન્દ્રિયોમાંથી જાગૃતિને પરત ખેંચી શકાય. એટલે એના માટેના જે સાધનો છે એમાં ધ્યાન અને યોગા એ બે કહેવામાં આવ્યા કે આ સાધનોથી તમે એ પ્રયત્ન. પણ આ ધ્યાન ને યોગા ને જ્યારે આપણે કરવામાં આવે છે ત્યારે મહર્ષિ પતંજલિની વાતને સમજવી જ પડે કે પહેલા યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને ત્યાર પછી આ બધું તો આવે છે, ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ. એટલે તમારે પહેલાનો જે યમ ને નિયમ છે, પોતાના વિશ્વને પોતાને કેવી રીતે સમજવું, કેવી રીતે વર્તવું, કેવી રીતે લોકો સાથે વર્તવું, કઈ રીતે સમાજ સાથે વર્તવું, કઈ રીતે બીજાને દુઃખ ન થાય એ રીતે વર્તવું, બીજાને સુખ કેવી રીતે કરવું, આ બધી વસ્તુઓને સમજવાનો જ્યાં સુધી પ્રયત્ન કરવામાં ના આવે ત્યાં સુધી ખાલી ધ્યાન અને યોગથી પરિવર્તન ન આવે એવું આપણે ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે. પછી ત્યાં ધ્યાન ને યોગ એ બહુ સુંદર સાધનો છે, એ બાબતમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અને એ સાધનોની જરૂર પડે છે એ પણ નક્કી છે. એની પહેલા તમારે બેકગ્રાઉન્ડ પ્યોરિટી બનાવવી પડે. એ વાતને ઠૂકીને આપણે ત્યાં કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી આ નહીં હોય ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન ને યોગ. આજે એવું જ બન્યું છે કે બધે બહાર ધ્યાન ને યોગના પ્રયોગો શરૂ કરી દે છે, ધ્યાનમાં બેસાડી દેવામાં આવે છે, આસનોને યોગ સમજાવી દેવામાં આવે છે, પણ આ બધી વસ્તુઓ બરાબર નથી. પહેલા યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, ધ્યાન બધું કર્યા પછી તમે જ્યારે ધ્યાન ધારણા અને સમાધિ પર જાઓ તો બરાબર છે. એટલે એ ઈસ્ટર્ન વર્લ્ડ જે સમજાવવા માંગે છે એની અંદર આ એક પ્રથમ પગલું એ છે. તમારે ઉચ્ચતર જીવનને સમજવું હોય અને પરમેનન્ટ ક્ષણિક માટે તો તમે એમાં કોઈ ડ્રગ્સ લઈને કે એ પણ જઈ શકશો, પણ એ નથી. એને પરમેનન્ટ તમે તમારા જીવનને જો એ રીતે બનાવી શકો તો જ એને સાચવે. બીજું કે આ પછી બીજું પગલું છે તે મનને શાંત કરવાની વાત આવી. તેમાં એવી રીતે કરવું પડે કે જેથી સ્થિર બની જાય અને આંદોલિત ન થાય. આ બધા આંદોલનો આપણે જે બનતા જાય બનાવો એનાથી આંદોલિત થઈ જાય છે, આપણું મન હાલી જાય છે. કંઈક પણ થાય એટલે આપણે ગભરાઈ જઈએ, કંઈ પણ એની થાય ચિંતા કરવા માંડીએ, રાગ ઉભો કરીએ એટલે દ્વેષ ઉભો થઈ જાય, અને આ વસ્તુઓ પછી બધું એકબીજાના પર ચાલ્યા જ કરતી હોય છે. પણ જો આપણે ધ્યાન અને એ પૂર્વ તૈયારીઓ સાથે ધ્યાન અને યોગને અપનાવીએ તો એક મનને નીરવ બનાવી શકીએ. એટલે નીરવ, શાંત અને પ્રશાંત મન ધ્યાન અને યોગથી મેળવી શકાય છે. પણ મેં કહ્યું તેમ પૂર્વના દેશો પહેલા યમ અને નિયમની વાત રજૂ કરે છે. એને તમે જો ફોલો ન કરો તો તમારું ધ્યાન ને યોગ સફળ નહીં થાય. હવે જ્યારે મનને નીરવ ને ધ્યાનસ્થ બનાવીએ છીએ ત્યારે કોઈ ઈચ્છા કે ઈચ્છના મનને અશાંત ન કરી શકે. આવી મનની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં જ તેમાં સ્વના ઉચ્ચ કક્ષાના ચૈતન્યના પ્રતિબિંબ જણાય છે. હા, એટલે તમે એ છે કે બહારના ઈચ્છાઓ તમને ક્યારેય ન કરે કે જ્યારે તમે સંપૂર્ણ રીતે સમજો કે આ વિશ્વમાં હું, કારણ કે આ પ્રોબ્લેમ્સ ક્યાંથી થાય છે કે શરીરને હું માનીને આપણે આગળ બધા ચાલીએ છીએ. એટલે પછી બધું હું, તમે, તેઓ, આ તે બધું, આ મારું, આ તારું અને આ વિશ્વનું આ બધું શરૂ થાય છે.
એટલે એ કહે છે કે જ્યારે સ્વની સમજ આવે છે, આપણા પોતાના આત્માની સમજ આવે છે, ત્યારે જ તમે આ બધી વસ્તુઓને છોડી શકો. અને તેને માટેનો જે પ્રયત્ન છે એમાં તમારે આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારા મનને પણ કેળવવું પડે, તમારા વિચારોને પણ કેળવવા પડે, કે જેથી આ બહારના આંદોલનોને આપણને તરત જ અસર કરી જાય છે. કોઈ કંઈક બોલે, કંઈક કહે અથવા કંઈક લઈ જાય, કંઈક ન આપે, આ બધી વસ્તુઓ આપણને આંદોલિત કરી નાખે છે, હલાવી નાખે છે. એ ક્યારે થાય કે જ્યારે હુંની વાત સ્વને જ્યારે તમે સમજો અને વિશ્વને પણ સમજો, અને જ્યારે ઈશ્વરનું જ આ આખું વિશ્વ છે, હું પણ ઈશ્વરનો છું, મને આપેલી શક્તિઓ પણ ઈશ્વરની છે, મને આપેલું ધન પણ ઈશ્વરનું છે, અને મારે આ ઈશ્વરના વ્યક્તિઓને માટે જ્યારે હું ખર્ચ કરું છું ત્યારે હું કોઈ એના પર ઉપકાર નથી કરતો, પણ મારું આ જે વધારાનું ધન છે એનો સદુપયોગ કરી રહ્યો છું. આવી બધી વસ્તુઓને જ્યાં સુધી સમજવામાં ન આવે ત્યાં સુધી મનના આંદોલનો સ્થિર થાય નહીં, અને આંદોલનો સ્થિર ન થાય તો તે આગળ વધી શકે નહીં. હવે જ્યારે આ આંદોલનો સ્થિર થાય ત્યારે જ્યારે મનુષ્ય મનની ધ્યાનસ્થ સ્થિતિમાં અને ઇન્દ્રિયોની સુસુપ્ત સ્થિતિમાં જુએ છે, ત્યારે તેને સ્વની ભવ્યતા અને તેજસ્વીતાના દર્શન થાય છે. અંતમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે યોગ અને સ્વીકારેલ સંયમ શરીરની શુદ્ધતા તરફ લઈ જાય છે, અને તે મનની શુદ્ધતામાં પરિણમે છે. લાગણીઓને તમારા ઉપર હાવી ન થવા દો, અને તમારા મનને હચમચાવી દે એવું પણ ન થવા દો. ફક્ત આવા આત્મસંયમ અને શાંત મન દ્વારા વ્યક્તિ પોતાના સ્વનું પ્રતિબિંબ જોઈ શકે છે, અથવા તો એને જેને કે એક આત્માનું દર્શન કરી શકે છે. વ્યક્તિએ પોતાના શરીર ઉપર નિયંત્રણ રાખવું પડશે, કેમ કે તેને કાબુમાં રાખી શકે. આ ત્યારે જ શક્ય બને કે જ્યારે પૂરતી ઊંઘ, જરૂરી વ્યાયામ અને સાત્વિક ખોરાક લેવાય. કારણ કે આ જો ન કરવામાં આવે તો શરીર જ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. શરીર ડિસ્ટર્બ થાય તો પછી તમારું મન કોઈ રીતે સ્થિર રહી જ નહીં શકે, કારણ કે મન તરત જ એ અવયવો અથવા તો જે ઉપાધિઓ કે જે પ્રોબ્લેમ્સ હશે તેના તરફ દોરી જાય અને તમને ડિસ્ટર્બ કરી નાખશે. શ્રી કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે કે યોગ એવા માણસો માટે નથી કે જે ખૂબ અન્ન ગ્રહણ કરે, અને એવા માણસો માટે પણ નથી જે ભોજનનો ત્યાગ કરી દે. આ એવી વ્યક્તિઓ માટે છે, આ એવી વ્યક્તિઓ માટે પણ નથી કે જે ખૂબ ઊંઘવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અથવા તો જે હંમેશા જાગૃત રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કારણ કે આ બધામાં બેલેન્સ રાખવું પડશે તમારે. આ બેલેન્સ કરવાની વાત શ્રી કૃષ્ણએ પણ સુંદર રીતે રજૂ કરી છે. એટલે બેહદ કાર્યવાહી કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં ન થવી જોઈએ. તમે આ બેહદ જ્યારે વસ્તુ કરવામાં આવે છે ત્યારે મનની અંદર આંદોલનો ઊભા થવાના જ, અને તમે ડિસ્ટર્બ થઈ જ જવાના, એમાં કોઈ શંકા નથી. દરેક વ્યક્તિએ શરીરને નોકર પણ ન બનાવવું જોઈએ, અને સાથે સાથે એના નોકર પણ ના બનવું જોઈએ. આ એક વસ્તુ બહુ સુંદર છે. દરેક વ્યક્તિએ, ફરીથી કહીશ એટલા માટે કે બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, શરીરને નોકર પણ ના બનાવો અને એના નોકર પણ ના બની જાઓ. હવે કેળવણીથી મગજ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કર્યા વિના રહસ્યમય આંદોલનો સ્વીકારવાને માટે સક્ષમ બની શકે છે. હા, મનને કેળવવાથી એ બાબતમાં થઈ શકે છે, પણ જ્યાં સુધી તમે આ રાગ અને દ્વેષ ને એ બધું છોડવાને માટેનો જે મેં કહ્યો એ પ્રયત્ન ન કરો, ત્યાં સુધી તમે એ આંદોલનો થવાના જ, એને કોઈ રોકી નહીં શકે. ધ્યાન અને એનાથી જરૂર તમને શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય. અને એને માટે જેમ કૃષ્ણએ કહેલું જ્યારે કે મનની ચંચળતાને માટે, ત્યારે કૃષ્ણએ એને બે ઉપાય બતાવ્યા કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય. તારે જે આ વિચાર કરવાનો છે તે બાબતમાં અભ્યાસ તારે કરવો પડશે કે આ વિશ્વ શું છે, હું શું છે, આ આગળ શું છે, અને મારે કેવી રીતે આની અંદરથી આગળ વધવું જોઈએ, કયા લેવા જોઈએ, કયા ન કરવા જોઈએ. જી નહીં, બસ 1 મિનિટથી સમાપ્ત. હા, વૈરાગ્યને કેળવવો પડે, કારણ કે તે ઉચ્ચ ચૈતન્યને જે ભૌતિક જગતમાં મેળવવા માટેનો પ્રથમ પ્રયત્ન છે. અને વૈરાગ્ય એ ત્યારે જ શક્ય બને
કે જ્યારે તમે સંપૂર્ણ રીતે કર્મ થિયરી, એના આંદોલનો, એનાથી થતા માનસિક આંદોલનો, એ બધાનો અભ્યાસ કરો. આપણે જીવનમાં પવિત્ર, દયાળુ અને કોમળ હોવા જોઈએ. જો કે દયાળુતા ઉપર તો બુદ્ધ ભગવાને પણ બહુ સુંદર રીતે રજૂઆત કરી છે. પવિત્રતા વિના તો મનની પવિત્રતા ન આવી શકે, એ પણ સાચું છે. અને આપણે દ્રષ્ટિ એવી કેળવી પડે કે આપણી બાજુમાં સર્વમાં હુંનું દર્શન થાય. અને અંતમાં બહુ સુંદર વાત કરી છે કે તેઓ જે દરેકમાં સ્વનું દર્શન કરે છે અને સર્વ વિશ્વને સ્વમાં જુએ છે. કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતામાં બહુ સુંદર રીતે કહેલું કે સર્વમાં તું મને જો અને મારામાં તું સર્વને જો, તો જ તું આગળ વધી શકીશ. આ વાત એમણે બહુ સુંદર રીતે રજૂ કરેલી. અહીંયા હું આ મારો વાત પૂર્ણ કરું છું. આભાર. थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू सो मच. ऋग्वेद प्लीज अपना व्याख्यान शुरू कीजिए जहाँ से छोड़ा था. पार्ट 2 भी साथ ले लीजिएगा और थोड़ा सा संक्षिप्त करिएगा. थैंक यू. थैंक यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. नहीं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी. प्लीज गो अहेड, डोंट वेस्ट टाइम. थैंक यू. ओके. मस्तिष्क असामान्य हो जाता है जब कुछ उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं जिनके लिए सामान्य मस्तिष्क प्रतिक्रिया नहीं देता है. प्रत्येक धर्म में असामान्य घटनाओं, दर्शन की घोषणाओं और सामान्य रूप से ध्वनि के लिए अदृश्य चीजों की गवाही होती है. संतुलित, तर्कसंगत मस्तिष्क के लिए एक आदमी जो दर्शन देखता है वह एक आदमी है जिसका मस्तिष्क रोगग्रस्त है. वह एक न्यूरोपैथी है. वह रोगग्रस्त है, चाहे वह संत हो या ऋषि. लेकिन वे यह नहीं समझते हैं कि सामान्य मस्तिष्क मनुष्य के वर्तमान चरण तक के विकास का परिणाम है. लेकिन मस्तिष्क जो सूक्ष्म स्पंदनों का जवाब देता है और उच्च चेतना को महसूस कर सकता है, वह दिमाग है जो भविष्य के विकास का वादा करता है. लेकिन दूसरे मस्तिष्क के बारे में क्या? ये वे दिमाग है जिनमें भविष्य का वादा है. वे हमें उस विकास के बारे में बताते हैं जो होगा, न कि उस विकास के बारे में जो हुआ है. यह केवल तब होता है जब तंत्रिका पदार्थ को मजबूत भावना से या किसी प्रकार के अभिवादन से तनावग्रस्त किया जाता है, जिससे सामान्य मस्तिष्क उच्च चेतना के सूक्ष्म और तीव्र स्पंदनों को स्थानांतरित करने का उत्तर दे सकता है. तो अभी मैं सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ. आइए अब हम समझे कि पूर्वी दुनिया ने उच्च चेतना को कैसे पढ़ा और समझा है. पूर्वी दर्शन बताते हैं कि स्वयं अपने चारों ओर कई उपाधियों की परतों को इकट्ठा करता है जो स्वयं के वाहन के रूप में बन सकते हैं. पूर्वी मनोविज्ञान एक स्व की परिकल्पना करता है जो उपाधि के बाद उसके चारों ओर इकट्ठा होता है. वाहन के बाद वाहन, एक स्व जो धीरे धीरे अपने स्वयं के उपकरणों को आकार देता है. वह एक मानसिक शरीर को आकार देता है कि उसके द्वारा सोचने की उसकी शक्ति बाहरी दुनिया के संपर्क में आ सकती है. वह एक सूक्ष्म शरीर को आकार देता है ताकि उसकी भावनाओं की शक्ति को बाहरी दुनिया में व्यक्त किया जा सके. वह एक भौतिक शरीर को आकार देता है ताकि उसकी गतिविधि का पहलू बाहरी दुनिया में काम कर सके. पूर्वी मनोविज्ञान में हम एक चेतना से निपट रहे हैं जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शरीर को आकार देता है. अब शरीर को उच्च चेतना की जरूरतों के अनुसार कैसे आकार दिया जाएगा? धीरे धीरे उन्हें परिष्कृत करके और उन्हें उच्च के नियंत्रण में लाकर, और इसलिए ध्यान को नियुक्त किया जाता है साधन के रूप में. स्व की उच्च चेतना छिपी हुई है या आवरण की स्थिति में है. निचली उपाधियों या वाहनों को ट्यून किया जा सकता है और धीरे धीरे उच्च चेतना की जरूरतों के लिए परिष्कृत किया जा सकता है ताकि स्वयं की छिपी और ढकी हुई उच्च चेतना उपाधियों को
निम्नतम स्तर पर स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त और प्रकट हो सके। ध्यान को सभी निम्न उपाधियों को उच्च चेतना के नियंत्रण में लाने की एक विधि के रूप में माना जाता था। ऊपर से काम करने वाली चेतना ने भौतिक मस्तिष्क पर अभिनय किया जो ध्यान में स्थिर था, और उच्च स्पंदनों का जवाब देने के लिए इसे ट्यून किया और निचले या बाहरी स्पंदनों के प्रति असंवेदनशील बना दिया। ऐसी अवस्था योग द्वारा प्राप्त की गई थी, इंद्रियों से चेतना को पूरी तरह से हटाकर। अगला कदम मन को शांत बनाना है, मन को स्थिर बनाना है, ताकि वह कंपन करना बंद कर दे और स्थिर हो जाए। ऐसा शांत मन ध्यान और योग के माध्यम से प्राप्त किया गया था। जब मन शांत हो गया था, जब कोई इच्छा मन की शांति को मिटा नहीं सकती थी, ऐसे मन पर स्वयं की चेतना का प्रतिबिंब था। मनुष्य ने मन की शांति और इंद्रियों को की नीरवता में देखा। महिमा कहानी स्वयं की यह पूर्वी तरीका है। आइए इस दृष्टिकोण से समझे कि मस्तिष्क को कैसे बदलना है, इसे कैसे परिष्कृत किया जाना है और इसे कैसे सुधारा जाना है। उच्च चेतना की अभिव्यक्ति के प्रयोजनों के लिए इसके सभी कनेक्टिंग लिंक को कैसे बनाया और निर्मित किया जाना है। सबसे पहले शरीर की शुद्धता, दूसरे शरीर का शोधन और मस्तिष्क की जटिलता में वृद्धि, ये आवश्यक है। यह मत सोचो कि जब तक तुम्हारे जुनून अभी भी तुम पर शासन कर रहे हैं, जबकि उनकी मांगे मन को परेशान कर सकती है, जबकि शरीर अनियंत्रित लिए तैयार है। आपको शरीर पर शासन करना, इसे नियंत्रण में रखना, लेकर इसकी सभी जरूरतों को पूरा करना सीखना चाहिए, ताकि इसे स्वास्थ्य में रखा जा सके, न कि एक स्वामी के रूप में, बल्कि चेतना के आज्ञाकारी सेवक के रूप में। शरीर को नियंत्रित और शुद्ध करने के बाद हम इसे उच्च कंपन के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं, जो सबलिमल नोटों की ध्वनि के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें निचले हिस्से में अपनी रुचि खोनी चाहिए और बाहरी जीवन के आकर्षण के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। वैराग्य हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि यह उच्च चेतना की एक शर्त है जो निचले संसार में प्रकट होती है। जबकि आप दुनिया की निचली चीजों से प्यार करते हैं, उच्च चेतना इस उपाधि को अपने वाहन के रूप में उपयोग नहीं कर सकती है। सर्वोच्च के प्रति एक ओरा भक्ति बुद्धि और भावना का एक स्पष्ट संतुलित बुद्धिमान विकास, यह वह मार्ग है जिस पर हमें चलना चाहिए। अगर उच्च चेतना को पृथ्वी पर प्रकट करना है, हमें जीवन में शुद्ध, दयालु और कोमल होना चाहिए। हमें अपने आसपास के हर एक व्यक्ति में बदसूरत के साथ साथ सुंदर में, निचले और साथ ही उच्च में, पौधे में और साथ ही देव में भी स्वयं को देखना सीखना चाहिए। निष्कर्ष, योग और आत्मा अनुशासन की यह विधि शरीर की शुद्धि और फिर मन के शोधन की ओर ले जा सकती है, जहाँ जुनून आप पर हावी नहीं होता है और अपनी मांगों से मन को परेशान करता है। केवल ऐसे संयमित शरीर और शांत मन में ही कोई स्व का प्रतिबिंब या उच्च चेतना का प्रकटीकरण देख सकता है। कृष्ण कहते हैं, योग उनके लिए नहीं है जो बहुत अधिक खाते हैं, और न ही उनके लिए जो भोजन से परहेज करते हैं। यह उनके लिए नहीं है जो बहुत अधिक सोते हैं, और न ही उनके लिए जो हमेशा जागते हैं। दोनों तरफ चरम नहीं होना चाहिए। शरीर का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ शरीर के प्रति समर्पण भी नहीं होना चाहिए। शरीर को स्वयं का सेवक बनाना है, शरीर का दास कभी नहीं बनना है। इस प्रशिक्षण के साथ मस्तिष्क सूक्ष्म स्पंदनों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, बिना स्वास्थ्य की हानि के सूक्ष्मतर स्पंदनों को खोए बिना। एक योगी बहुत संवेदनशील होता है और पूरी तरह हमसे समझदार भी। शरीर और मन पर नियंत्रण पाने के लिए हमें निम्न में अपनी रुचि खो देनी चाहिए और बाहरी जीवन के आकर्षणों के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। वैराग्य को विकसित करना पड़ता है। यह उच्च चेतना के लिए निचली दुनिया में
खुद को प्रकट करने की स्थिति बन गई है। सर्वोच्च के प्रति एकनिष्ठ भक्ति, बुद्धि और भावनाओं का एक स्पष्ट, अच्छी तरह से संतुलित बुद्धिमान विकास वह मार्ग है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए ताकि आंतरिक आत्म या उच्च चेतना पृथ्वी पर प्रकट हो सके। हमें जीवन में पवित्र, दयालु और कोमल होना चाहिए। हमें अपने चारों ओर हर किसी में स्वयं को देखना सीखना चाहिए। जो सबसे स्वयं को देखता है और सभी वस्तुओं को स्वयं में देखता है, वह देखता है, वास्तव में वह देखता है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, इट वाज रियली वंडरफुल। और राघवेद, आपने बहुत ही अच्छा अनुवाद किया। एक कठिन सब्जेक्ट था लेकिन बहुत बढ़िया किया। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो जल्दी पूछ सकते हैं या कुछ ऐड करना हो। प्रदीप जी, मुझे मालूम है आपको कहीं जाना है, तो एक मिनट बने रहिए बस। अगर कोई बहुत ही ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप आंसर कीजिए, और नहीं है तो कोई और कुछ कहना चाहता हो। Any questions? I don't see any questions in chat box. So if anyone wants to add, can add something. Okay, so I think we can just go on ending the program. But first, what I shall do is that just a minute. So Manjusha ji is here. And Pradeep ji, there is no question. If you are in a hurry, you can leave or just be there for 1 minute. We are ending the program. मंजूषा जी, बहुत बढ़िया किया राघवेद ने, और अच्छा वो इधर ही आ गया। थैंक्स। और सुषमा जी, कुछ कहना चाहती हो आप तो? हाँ मंजूषा जी, पहले आप कहिए कैसा। बहुत ही बढ़िया इसने अनुवाद किया है और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही तरह से बना रहे। शॉर्ट नोटिस थी लेकिन मजा आ गया। थैंक यू राघवेद, वेल डन। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना स्पष्ट व्याख्यान रहता है कि सीधे हृदय में उतरता है। और जो आपने हायर कॉन्शियसनेस की बात कही, तो थियोसॉफी में भी ये लिखा है कि जो लोअर क्वाटरनरी है, यदि हम इसको प्यूरिफाई कर लें तो अपर ट्राइड जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। फिजिकल बॉडी प्यूरिफाई करने से आत्मिक बॉडी प्यूरिफाई होती है, एस्ट्रल बॉडी प्यूरिफाई करने से इंटेलेक्ट बॉडी प्यूरिफाई होती है, और लोअर मेंटल को प्यूरिफिकेशन से हमारा हायर मेंटल प्यूरिफाई होता है। तो हमको प्यूरिफिकेशन अपने लोअर क्वाटरनरी को करना है, और तभी हम जो है उस हायर कॉन्शियसनेस को रिवील कर सकेंगे। जो एनिबेसेंट जी की इस टॉक का जो है जिस्ट जो मैंने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और जो ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा था, समझ में आया। और छोटे बच्चे ने ऋग्वेद ने जो किया वो इतने गूढ़ विषय को बहुत स्पष्टता के साथ किया, तो उसको मेरा आशीर्वाद। और बहुत बहुत धन्यवाद तरल जी, आप जो है ये आयोजन करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू सो मच। यस जी, आपका व्याख्यान रहता है जी। आई थिंक अतुल जी नहीं है, तो उनका कनेक्शन शायद गया। आज लाइटें बहुत जा रही हैं, बड़ौदा में भी गई। तो केशव जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एंड की प्रेयर कराइए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर् न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चापस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्